J'arrive pas à voir ton œil. Ah voilà, c'est bon. Salut. Ça va? Le poteau. Vas-y, attends, je vais mettre ta chaîne. C'est quoi? C'est chocolat. C'est bon, je te vois. Ah, salut, ça va, poteau? Tous dans la partie. Viens, on fait des games multijoueurs. Viens, on fait des games multijoueurs. Voilà. Allez, tous vous abonner. Maman? Ah. Allez, tous vous abonner à la chaîne de Monsieur Cohn 92. Il est maintenant comme ça. Je vais mettre son lien YouTube dans la description. Ouais, poteau, t'inquiète. Je vais le mettre dans la description maintenant. Voilà, ici. Description. Attends, ça cherche. Ça. Description. On fait comme ça. Abonner. Ouais, je pourquoi ça veut pas. Attends. Attends. Attends 2 secondes, j'ai mis ça, c'est exprès, t'inquiète. Le temps que je retrouve ta chaîne. YouTube, Monsieur Cohn.
Attends, monsieur. Attends, comme... C'est fini. Il est presque fini, t'inquiète. Comme ça. Voilà, ta chaîne est dans la description. Regarde une fois, Monsieur Kuhn, si la chaîne est dans la description ou pas. Ah, on n'entend pas audio. Allô. Comme ça. Donc, les mecs, je laisse le live pour 24 heures. Donc, il y a les abonnés à max. Vous voyez, 11 abonnés. Il y a les péter son compteur. Pète son compteur de sa mère. Pète son putain de compteur, d'accord? Attends, je vais quand même prendre mon casque pour être sûr. Donc, les gars, pétez son compteur. Si vous pétez son compteur, les mecs, je vais. Oh, j'ai trop contrôlé. Ok les mecs, pétez son compteur, d'accord? Si vous lui faites passer les 20 abonnés ou les 30, au moins les 20 abonnés, alors il va être trop content. Et voir des gens contents, ça fait plaisir. Donc allez l'abonner. Faites-le pour lui, d'accord? Pour le moment, il n'y a que lui sur le live, mais ce n'est pas grave.
péter son compteur à lui, d'accord les mecs? Je compte sur vous, hein. Le live, il dure 24 heures. Donc, vous avez largement le temps. Donc, d'abord, j'ai changé. Voilà. Maintenant, juste contrôler. Regardez si le lien il marche. Ah, ça dépend bien. Donc, le live reste pour 24 heures. Il y a les abonnés. Et moi, je vous dis ciao.
veux pas t'appeler à vélo. En cas, c'est exclusif au fait. En cas, le service. Mais c'est vrai pas pour ça, même. Quoi, de fait. Là, on est traqué ou quoi? Et non, c'est la vie, la vie, la vie, la vie. Oh, we hebben een bericht van Jonas van der Velde. Ik zit hier in de piep. Je t'aimerai toute ma vie. Quand elle passe dans la zone, j'ai encore sa voix qui résonne. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. En personne elle ressemble. En plus j'aime bien son caractère. J'ai des sentiments il me semble. Mais j'y dis pas, je suis trop terre-terre. Je l'aime bien cette gueule. Je crois bien que c'est mon coup de cœur. Elle veut que je fasse ton secteur. Pour moi elle a peur. Mais franchement t'es jolie. Et ce boule qui met dans l'incendie. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie. Et toi tu es comment sans moi. Je veux que tu me parles plus. Dis-moi qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui t'a déplu. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses moi. Quand ça t'inquiète pas il fait pareil. Ma jolie elle attend que je serre. Ma jolie. Ma jolie. Dis-moi que tu m'aimes à la folle. Les yeux dans mes nageables. Moi t'as le sang de la parole. Ma jolie. Dis-moi que tu m'aimes à la folle. Les yeux dans mes nageables. Moi t'as le sang de la parole. Elle m'aime fort, elle s'en fout des gars. Elle me fait sourire à chaque fois qu'elle me voit souffrir. Quand elle me fait la tête, je vois mon cœur s'ouvrir. On fait des bisous, on fait des gratter. Ça vaut tout douce, elle me fait craquer. Moi, c'est que tu tournes autour, ça fait longtemps. Laisse tomber, je suis avec ma jolie, je ne crois même plus passer le temps. Quand je fais la porte, je suis assis sur la ligne. Je crois que je reste avec elle jusqu'à lundi. Ma jolie, tu fais tester mon bolide. Ma folie, tu fais tester mon bolide. Et je m'affole, quand je reste zen. C'est ma pote, la vie colle. Elle donne des ailes. Ma jolie, faut que je reste solide. Ma jolie, faut que je reste solide. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. 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 Ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la folle. Les yeux dans mes nageables. Désolé que j'ai coupé les lives 2 secondes, c'est juste pour
Regardez comment faire de musique de fou. Op zoek naar een laptop, maar geen zin om ze allemaal te vergelijken? Gelukkig is er Coolblue's keuze. Yeah. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à OBS Studio où nous allons voir comment afficher la musique sur ces lives pour que vos viewers sachent facilement le titre et ainsi pour qu'ils puissent remplir leur bibliothèque musicale sans problème. Pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel qui se nomme Display Music que vous allez pouvoir le télécharger gratuitement dans la description. Une fois l'avoir téléchargé, vous allez extraire le fichier zip et par la suite, vous pourrez lancer le logiciel. Display Music est compatible avec les logiciels iTunes et VLC, mais il supporte aussi deux plateformes de streaming qui est Spotify et YouTube. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer avec YouTube. Cependant, vous devez être impérativement sur Google Chrome pour que YouTube fonctionne. Préparez votre musique ou alors votre playlist et une fois qu'elle est démarrée, il vous suffit de cliquer sur le bouton Start et vous pouvez constater que Display Music a parfaitement détecté la musique en seulement quelques secondes. Nous allons réduire Display Music et nous rendre directement sur OBS Studio pour ajouter une source texte dans notre scène que je vais nommer musique. Dans les propriétés du texte, je vais cocher lire depuis un fichier pour que je puisse aller chercher le fichier texte qui a été créé par Display Music et qui contient le titre et l'artiste. Maintenant, je vais vous montrer comment on pourrait adapter le texte dans un overlay de ce genre. Tout d'abord, placez le texte comme ceci et vous allez faire clic droit sur la source et dans Filtre, nous allons ajouter un défilement. Cela va nous permettre de limiter la largeur pour que le texte soit bien affiché dans le cadre. Et il ne manquera plus d'augmenter la vitesse horizontale pour que le texte défile et qu'en conclusion, nous ayons un overlay musique très bien présenté et qui ne passera pas inaperçu sur votre live. En tout cas, si vous souhaitez apprendre davantage sur l'informatique et découvrir d'autres produits à tech, eh bien je Musique que vous allez pouvoir le faire. Nous allons utiliser un logiciel qui se nomme Display Music que vous allez pouvoir le télécharger gratuitement dans la description. Une fois l'avoir téléchargé, vous allez extraire le fichier zip et par la suite, vous pourrez lancer le logiciel. Display Music
Salut à tous les gamers, c'est Fouillé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur OBS. Je sais ça peut paraître, ça peut aller vite, mais je vais essayer de faire un tuto en moins de 5 minutes. Donc c'est pour ça que je me dépêche. Donc ça fait déjà 20 minutes, 20 secondes que je tourne, donc ça va, j'ai un petit corps correct. Donc pour commencer, il vous faut télécharger ce petit logiciel là. Donc c'est pour OBS, c'est un petit logiciel pour OBS, seulement pour OBS, désolé pour les splits. Je ne connais pas Split vraiment bien, mais je trouve que OBS c'est un logiciel qui est gratuit et qui est super sympa, donc, qui fait en plus du stream correct. Donc voilà, je pense que ils sont à peu près pareils, c'est juste que Split, je crois qu'il y a une manière d'encoder le son qui est payante, la licence, et donc qui nous font payer à vous, les utilisateurs de Split. Donc passez sur OBS au pire, hein, si vous faites un petit tour sur cette vidéo. Et puis voilà, donc vous cliquez sur Download. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça vous donnera un petit zip normalement. Donc un petit zip qui se présente comme ceci. Donc comme ça, vous faites clic droit extraire ou extraire ici, comme vous le souhaitez. Puis ça vous donne un petit dossier, vous le lancez et ça va vous donner ça. Après vous sélectionnez ce que vous voulez en fait comme logiciel. Il y a plug.dj, donc ça va. Hein. Il y a iTunes, il y a AIM P3, il y a Winamp, il y a Fullbar 2000, ce que je vous avais montré. Il y a Deezer, Spotify, enfin je ne vais pas tous les citer, hein. Il y a YouTube. Et bonjour tout le monde, c'est Vincent, comment allez-vous? Moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est un tuto. Ce tuto je l'avais déjà fait auparavant, c'est comment faire une belle page de présentation pour vos live streams Twitch ou n'importe quelle plateforme de stream. Alors tout d'abord, là vous avez donc juste en face ma petite page de présentation stream quand je suis AFK. Donc tout d'abord, moi je vais vous montrer ce petit tuto sur Open Broadcaster Software. Donc il faut avoir Open Broadcaster Software que j'ai moi-même juste ici, comme vous pouvez voir. Donc il faut tout simplement l'installer si vous ne l'avez pas. Ensuite, donc voilà, régler vos paramètres de stream, etc. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'occuper de ça, aujourd'hui on va s'occuper de la page de présentation. Donc au début justement pour pouvoir voir vos pages de présentation, vous allez arriver sur Open Broadcaster Software, pardon, vous allez arriver là-dessus. Donc vous allez devoir créer une scène, ici à gauche, donc là moi c'est normal que j'en ai plein, hein, parce que c'est moi qui les ai créés, mais sinon vous allez devoir en créer une. Donc vous allez faire clic droit, ici dans la scène, vous allez faire ajouter une scène, voilà, vous allez taper le nom, donc nous en l'occurrence on va faire test, ok. On va faire tester le stream. Voilà. Et donc là, forcément, on a un écran noir. On a un écran noir, pourquoi? Parce qu'on n'a rien dans les sources. Donc, on va justement ajouter des sources. Donc, on va faire clic droit dans source, ajouter. Admettons, on veut mettre une image en fond, donc on va faire image. Donc là, on peut mettre plein de choses. On peut mettre capture de fenêtre, capture d'écran, image, diaporama, d'autres sources, des textes. Ça, c'est un plugin que j'ai installé, donc la capture de jeu. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc nous, en l'occurrence, on va faire une page d'AFK. Donc on va mettre image. Ici, donc vous pouvez nommer comme vous voulez, donc on va mettre fond. Alors on va faire parcourir. Et donc là, on va aller chercher donc, dans les images tout ce qu'il nous faut. Donc là, par exemple, admettons, je vais mettre. Moi, je vais refaire la mienne. Pas. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Admettons, je vais prendre. Allez, on va changer un peu. Est-ce que j'ai d'autres photos? Est-ce que j'ai des photos? Admettons, on va faire là-dessus. Hop, on va faire OK. Voilà, donc là par exemple, on a une image. Maintenant, on voit bien que cette image est un petit peu trop zoomée. Donc pour la régler, on va cliquer sur la source qui est juste ici. On va faire éditer la scène.
Ensuite, on a des petits cas qui apparaissent, on va réduire l'image. Ensuite, on va pouvoir bien sûr la recentrer, comme ceci. Après, sur le milieu, on va mettre un peu près parce que l'image ne fait pas la bonne taille. Comme ça. Donc là, je laisse un petit espace en dessous, hein, comme vous pouvez le voir. On va mettre ça comme ça fait pas. Bref, voilà, donc là on a notre petite image qui est bien centrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On veut par exemple ajouter une barre. Donc, tout le monde me demande pour cette barre qui est juste ici. Donc la barre ici avec écrit welcome, etc. Et il y a la barre aussi d'en dessous. Alors en fait, cette barre, ça s'appelle tout simplement un overlay. Donc vous pouvez chercher des templates d'overlay sur Internet. Par exemple, moi, si je vais mettre template overlay. Et donc là, vous allez avoir plusieurs overlays en image. Donc après, voilà, vous avez juste à les changer. Ou alors, vous pouvez les éditer forcément vous-même hein, avec Photoshop, etc. Voilà, donc il y a plein d'overlays. Je vous dis au moins le nom pour tous ceux qui veulent savoir. Ça s'appelle un overlay. Alors, nous, on va ajouter notre overlay à nous. Donc on fait ajouter, image. On va taper donc, overlay. Ça, c'est pour qu'on se repère un peu. Là, on va parcourir, on va aller chercher l'overlay tout de suite. Dimson, Twitch. Et ensuite, overlay. On va faire OK. Donc voilà, là, on a notre overlay qui s'est ajouté. Alors, je dis juste pour ceux qui ont un petit problème. Quand vous allez faire un overlay, il faut que le fond de l'overlay soit invisible. Parce que sinon, vous aurez un espèce de filtre, enfin du blanc en fait en dessous là sur l'overlay. Pour être un peu plus précis, je vais vous montrer si vous créez un overlay, ces images, et je vais prendre par exemple, mettons, voilà, mettons je veux prendre une image comme ça. Voilà, on dit, voilà, on va dire que ça c'est mon overlay. En haut là, il y a la barre de overlay. Comme ça, un petit peu mieux. Voilà, on va dire dessus, voilà, il y a la barre d'overlay, mais vous avez un fond derrière. C'est pour ça qu'il va falloir, avec Photoshop, enlever ce fond et le mettre en transparent. Donc il faut que ce soit en format PNG. Mais bon, ça je vous laisse faire, hein, pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, normalement dans les templates, ils sont directement avec un fond transparent. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. Donc nous on va supprimer ça, parce que c'était juste un exemple. Donc nous, notre overlay, comme on le voit, il est bien transparent, parce que derrière, on peut voir l'image qui est au fond. Donc on va le réduire pour pouvoir bien le centrer par rapport voilà, à notre petite photo. Hop, voilà, parfait. Donc là, on a l'overlay du haut qui est bien posé. Ensuite, on va rajouter encore peut-être des petites choses en plus. Donc nous, on a un overlay peut-être du bas, je ne sais pas si je l'ai encore. Overlay bas, je ne sais pas si je l'ai. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que j'ai... alors, admettons, voilà, on veut mettre un chat, une fenêtre de chat. Donc, en l'occurrence, j'ai un petit cadre pour le chat. Alors, on va le renommer, on va mettre chat. Hop, donc ça, ce sera ma petite fenêtre de chat. Donc, admettons, je vais la mettre ici. Hop, je vais l'agrandir un peu. Voilà, donc ça, ce sera ma petite fenêtre de chat. Ensuite, on veut mettre un texte qui passe, parce que ça, beaucoup de personnes aussi me demandent comment on fait pour mettre un texte qui défile. Et bien, tout simplement, on va faire ajouter. Déjà, on va mettre une petite image pour mettre ce texte dessus, pour pas que ce soit trop dégueulasse. Donc, nous, on a pareil, j'ai une petite barre ici qui a été faite. Donc, après, c'est à vous de personnaliser vos petits outils. Donc, admettons, voilà, je fais une petite barre. Voilà, je la place dans le coin. Hop, on a une petite barre. Et ici, comment on fait pour ajouter un texte? Et bien, tout simplement, il suffit de faire clic droit, comme toujours, en source, ajouter, et on va faire texte. Ici, donc, on va mettre par exemple, c'est une info. Okay. Et là, on va avoir donc la police. Donc, moi, ma police, c'est Obélix. Je rappelle que vous pouvez télécharger toutes les polices sur ta fonte. Voilà, Obélix. Couleur de. Sans faire après. Et admettons, je vais taper bonjour à tous. Et bonjour à tous.
simple, je ne sais pas si le A avec... le A avec l'accent n'est pas pris en compte avec cette écriture. Désolé, Voilà. les On va modifier la couleur, mettons, on veut mettre, donc on double-clique sur le pavé blanc là, double-clique dessus, et là on a toutes les couleurs, vous pouvez vous-même les personnaliser. Mettons, on veut le mettre en bleu, comme ça. Voilà. On peut aussi mettre des contours en noir. Voilà. Et ensuite, là, vous allez pouvoir justement le faire défiler avec la vitesse de défilement. Donc, il suffit simplement de l'augmenter. Là, vous voyez bien que le texte est en train de défiler. Et pour pas que le texte fasse tout coller, on va juste rajouter quelques petits espaces après le bonjour à tous. Voilà, comme ça vous voyez, le texte est assez séparé. On fait ça comme ça. Donc on va. Donc là, vous pouvez mettre la vitesse que vous voulez. Hein. Voilà, 100. Voilà, donc après on clique sur info, éditer la scène. On va déplacer, on va mettre une petite barre. Hop. Et voilà, on a notre petit texte qui défile. Donc après, c'est à vous de régler tout ça. Hein. Donc nous, en l'occurrence, enfin, voilà, il y a une faute. Donc là, par exemple, admettons, est-ce que j'ai d'autres. Donc pour la régler, on va faire savoir, ça s'appelle un overlay. Alors il y a plusieurs overlays en image.
Allô? Monsieur Cohn? Monsieur Cohn? Monsieur Cohn?
Ouais, cool. T'as vu comment j'ai fait quelque chose de stylé sur mon live? Non, je sais, mais c'est parce qu'il y a un peu de personnes qui sont là. Non, t'as vu? Regarde, va maintenant sur mon live. Je l'ai bien fait. J'ai bien fait ou pas? C'est stylé. Ben, c'est aussi parce que maintenant je regardais comment faire une musique de fond, t'as vu? Sinon c'est un peu de la merde comme ça. S'il y a un peu de musique, c'est bien, t'as vu? Maintenant je regarde ici. Musique de fond, parce qu'en fait c'est sur OBS ça que je fais. T'as vu, j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait. Mais t'inquiète, si je fais ça toute la nuit, normalement, t'auras pris des abonnés. Et si tu prends pas d'abonnés, désolé, mais au moins j'ai essayé, t'as vu, parce que j'ai fait quelque chose de beau et tout pour toi, t'as vu. T'as vu ça? J'ai jamais fait, hein. Ça, j'ai jamais fait pour quelqu'un, hein. Ça, c'est juste pour toi que je l'ai fait, hein, ça. T'as vu? Tu sais combien de temps que j'ai fait pour faire ça maintenant? Tu sais combien? Tu veux que je te dise? Le live va occuper 1 heure. 1 heure, une heure et un petit peu. T'as vu? Ça m'a pris 30 minutes de le faire. Et je m'en bats les couilles, hein, c'est pour toi. Hein. Je fais ça pour toi. T'as des abonnés, tout ça. Je suis content. Je suis content qu'est-ce que j'ai fait. Et toi aussi, t'es content qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire une fois? Tu dois aussi, si tu prends pas des abonnés, tu dois y aller sur des vidéos vertes. Ça, j'ai fait. J'ai gagné 30 abonnés sur une journée. Ouais. J'ai fait des vidéos de raids quand on pouvait faire de la pub. Ouais. T'as vu? Pourquoi pas y aller dessus si tu peux faire de la pub? J'ai gagné 30 abonnés sur une journée, c'est ouf. Attends, j'entends rien, qu'est-ce qu'il dit? Je vais juste quitter la partie des ondes, d'accord?
Mais je te sauve une seconde. Ok. A bunch of people always ask the music on OBS for certain types of products. The music on Google, it's going to be this person right here, free. Download now. Download it, and basically this is it. You click it, and then that is it right there. You can drag that onto your desktop if you want to go from there. I already have it saved, so let me just open it up. Okay, so there's a bunch of stuff I have. Here. My program, all you do, if you want to go from there, but I already have it saved, and then that is it right there. You can drag that onto your desktop if you want to go from there, but I already have it saved, so let me just open that up. In this video, I'm going to show you how to add in the scrolling text that is displaying the current song that is playing in your live stream. This can be from YouTube, Windows Media Player, Spotify, and many other platforms. Alright guys, welcome back to BoardGamer1K. Today we're going to be doing a tutorial on how to get Spotify in your streams and actually stream music while you're live streaming on Twitch or YouTube in that case. So let's get into it. Go all the way down to the bottom to where you see plugins. And then you're going to want to go all the way down even further to where it says many more. Click on that, highlighted text. And then where it says forums, that's what you're going to be on. You're going to go over to resources. So click on resources, scroll all the way down to the bottom to the 4th page. I believe that's where that plugin is located. So click on 4, scroll all the way to the bottom,
And boom, there it is. Get Spotify. That's what we're going to be downloading. That is version 0.021. So let's click on that. You can read all the developer information, reviews, stuff like that. You're going to want to click download. So once you do that, you can choose, a box should appear up as save as. And I like to save this to my desktop. It makes it a lot easier, especially when I'm finding this application. You're going to want to click on the desktop section. You're going to want to go to new folder and label this Get Spotify. Label it Get Spotify. Double click on that folder you just created and then hit save. And it saves all the files to that location. Now you're actually going to want to minimize Google Chrome or whatever browser you're using, because I don't think we're gonna need this anymore. We won't need it. So that folder that you just created is right here, guys. So once you go to that folder that you just created, you're going to double click on it, open that folder, and boom, you notice that it's a compressed file. So you're probably like, oh my god, what the heck? I have another tutorial, guys. It should be in the description below. Definitely click that. If you don't have WinRAR, it's a tutorial explaining how to install WinRAR for free. Pretty awesome open source to extract files from. So definitely. So if you have WinRAR, you're going to want to right click on this and extract the files to this folder location. So this is what we want. So extract all those here, click on that, and boom, there we go. There's the application. So what I like to do is I like to actually drag this out. Click on that, drag it all the way to my taskbar. And as you see, it says pin a taskbar. We want to pin that there, that way we have access to it. It creates a shortcut, and it's still in that same location. So once you do this, keep this box open. Let's just push this box way over here. You're going to want to double click on that. And as you can see, it says connect to Spotify. So you need to actually have Spotify downloaded on your desktop, which I will do another tutorial on how to do that too. And that link should also be in the description. So you're going to want to open Spotify once you have that open. Let's see, what I like to do, and what you're actually going to have to do if you're going to be using this for streaming, is you need to drag this to where the corner is, where that little overline or whatever shows, and you need to place that in that section. So this is going to be our little canvas area over here. And this is what it should look like. It should take up a quarter of your screen, which is what we want. Go back to the main application, which is going to be here. Go back to the main application. Whatever song you have playing currently on Spotify or whenever it opens, look for just any random song. It doesn't matter what it is. Click play on whatever's playing, and then go back to this application, hit connect. And as you see, it automatically brings up that title name of that artist, and it brings up the text, the album name, or the song name. So that's what we want. So actually what you could do is minimize this. We don't need that anymore. You're going to want to go to OBS, which is what you need also. You don't have OBS open. Let me drag this over here. I already have mine open because I'm doing a tutorial. So once you have OBS open, you're going to want to go down to your sources, right click on the sources section, add text free type 2, and label this Spotify. Then click OK. Once you're done with that, you're going to want to go down to this box where it says the properties for Spotify. You're going to want to click on the read from file box. So click that and the text should go away. Also, you'll notice it disappeared over here. And then you're going to want to scroll even further down and go to browse. You're going to want to click on the mix. That way you can get the artist name and the track name to appear on your stream. Double click that, and boom, there is the name that is currently playing, the artist that is currently playing with the song. Change the text, you want to select the font. We're going to scroll to impact. I'm going to click on impact, just kind of beef up that text a little bit. And what the text should look like is this, up in the corner. Should look like this. So now we're actually done with this. We can minimize this. Won't need that anymore. And once you're done changing the color and all the settings that you want it to look like, click OK. And here is our song that is currently playing, Getting Body Language. Boom.
So remember how I told you I had you guys keep this Spotify in the take up a quarter of your screen. I had you guys put that in the corner of the screen. So what's up guys, my name is Pete from the Gaming Careers YouTube channel, and today we've got another OBS Studio tutorial, and we're going to be talking about how you can add scrolling music ticker into your stream. Now I'm going to be covering how to get the track and artist name from 5 different music players into OBS. So if you're using Spotify, iTunes, Winamp, Fubar or VLC, then those are all covered in today's guide. Now just before we jump into the video, it's worth mentioning that on the Gaming Careers YouTube channel here, we have a few other OBS Studio guides, and I'd recommend watching 2 of them before you watch this if you haven't already. The first one, which you can click up here, is the OBS settings guide. So that covers all things like which Twitch server to stream to, what bitrate, what resolution, what frame rate. It's really an in-detail guide covering all the different software, and I'll be showing you exactly how to do that. The first thing you want to do is to head over to the link in the description for the software called Snip. You want to be downloading the latest version of the software, which should be the top file in GitHub. So download that and then unzip it with your choice of compression software. I use 7-zip, but WinRAR should work just as well. You want to be extracting this somewhere that you're going to remember, because you're going to need to open this software every time you want to stream. So I'd recommend extracting it to your desktop, but if you have a folder with all of your stream software in it, then you can extract it there as well. But just remember where you've extracted it to. So if we open up the extracted folder, you should see a program called Snip, and when you run this, it should create 2 new files. One is a text file called Snip, and one is a JPEG file which is called snip_artwork. Next, let's open up the music playing software that we've chosen. So for me that's Spotify, but for you it could be iTunes or Winamp or Fubar or VLC. Now it shouldn't really matter which order you open the program in, so if you open Snip and then your music player, or your music player and then Snip, it shouldn't really matter, but in earlier versions of the software's development you did need to open Snip first, so I still recommend opening up Snip first. I keep a little notepad list of all the things that I need to check before I start my stream to Twitch, so I just write in there that I need to open up Snip before starting to stream. So before we jump into OBS, the first thing we need to do is look at the Snip software settings. If you go down to the taskbar and locate the Snip icon, keep in mind that you might need to click the little arrow to expand all the icons that you're running right now. Find the little blue circle which is Snip, right click it, and there you can select the music program that you're going to use. So for me, that's Spotify. The next thing we want to change is the output format. So if you select Set Output Format, this will open up a new window which basically allows us to customize how Snip is going to write our artist, track and album name into our text file. So just to describe how this works, basically for the track name it replaces this $ and T sign with the track name from Spotify, $A with the artist name and $L with the album name. It's worth noting here that if you're using Spotify like me, then the album name actually won't appear in the text file because Spotify doesn't have that, but for other software, I think iTunes and Winamp, both of them will display the album name as well. So for Spotify, Snip is going to write the track name, then the separator, and then the artist name. That all goes into a text file, and then we use OBS to read that text file. Snip will then update this text file every time a song changes in Spotify or whichever music program you're using, and then OBS can also update what it displays on screen because the text file will have updated too. So in terms of customizing this, if you only want to display the track name and not the artist or the album, then you can just remove anything in the separator, artist and album boxes and click save. However, I'm going to hit defaults here to reset it, and then I'm going to do the What's up guys, it's Pete here again for the Gaming Careers YouTube channel, and today we've got a guide on how to add follower alerts. Want to let your viewers know that you've got a new follower or a new subscriber or a new donation, you can customize that with Streamlabs. Now the final thing to mention before we jump into the software is that this video will be fairly long because I want to cover it in detail and really explain all the options so that you can make the best decision for your stream. But I will have timestamps down in the description below, so if you want to skip ahead to a certain section, be sure to open up the description and click ahead to the certain parts of the video that you want to see. And also if you're new here at the Gaming Careers YouTube channel, we have loads of videos like this helping you set up your stream and basically grow your gaming passion
into a profession. So if you're new here, please do consider subscribing. But let's jump into the software. So the first thing that we want to do is to head straight over to the Streamlabs website, which is streamlabs.com, and we can connect our Twitch TV or our YouTube gaming account. So when you get to the website, click Launch Streamlabs, and next we'll be choosing which platform we want to connect. So for this video I'm going to be using Twitch, but the process is exactly the same for YouTube gaming. Now log in with your Twitch credentials, and if it's the first time that you've connected Streamlabs to Twitch, you'll also probably get a window asking for you to authorize Streamlabs to access some minor details of your Twitch account. Click authorize if you're happy to allow this kind of permission, and we will get taken to the Streamlabs dashboard. Now as you can see, there are absolutely loads of features that Streamlabs offers. And to prevent this video from being 2 or 3 hours long, I'll be splitting the main features into separate videos. So for this video, we're going to be covering the alerts. So follower alerts, subscriber alerts, and donation alerts. The other kind of features, things like donation goals, chat boxes, and stream labels, we'll be covering those in future videos. So to start adding and customizing our alerts, we want to click the alert box option down the left hand side. Next, let's scroll down to where we see the alert settings, and you can see we have separate tabs for follows, subscriptions, donations, posts, and bits. We'll start with follows, so let's click that. Now the first option is whether or not you want to enable showing an alert on your stream when a viewer clicks to follow you. For new and smaller streamers, enabling follow alerts encourages viewers to follow your stream, and they also notify you that someone has enjoyed what they've been watching. When you get a new follower, please do interact with them. Say hello, ask them a question. You really want to be building a community with all of your followers. And if somebody's taken the time to click follow on your Twitch page, then you know that they've enjoyed what they've been watching, and you need to start a interaction, a friendship with them almost. So you might be asking, why would you ever want to disable follow alerts? Well, if you're a big streamer who gets new followers every single minute that they're streaming, then having an alert pop up on stream can be really quite distracting, both for you and for your viewers, since it happens so often. So if you're a big streamer, you might consider disabling this option. Since most of our community here at the Gaming Careers YouTube channel are learning to grow their channels, I'm going to leave these enabled and move on. The next option is the layout that you want for your follower alert. The 3 options here are text below the image, text on top of the image, or text to the right of the image. You're not forced to have an image in your alert, so if you don't want one, we'll cover that later, but I think it really helps with the viewer's engagement to have a funny GIF or something like that appearing when you get a new follower. Next we have alert animation, and this lets you customize how your alerts show and hide when they trigger. So you can see here there are lots of different options for fading in, zooming in, bouncing or sliding in, and also the exact same options for when the alert is finished. I'd recommend just setting anything you like the look of for now, because later we'll come back and play around with these once we have a preview set up within OBS so you can actually see what these look like. Now the next option is a fairly important one to understand, and it's called message templates. This is the actual message that will show on stream when somebody follows you. This squirrely bracket with name in the middle, that's a token, effectively just a placeholder, which will get replaced by the username of the person that's followed you. So if their name was, let's say, Gaming Careers, it would display Gaming Careers is now following. You can change this text to whatever you like. Just make sure you leave in the squirrely brackets around the word name where you want Streamlabs to replace name with the username. I'm going to leave mine at the default because I think that looks fairly good. Next we can set up the text animation, and there is some sample text to the right just showing you how the animation looks. There's some pretty fun ones in here, so choose something that you like the look of. For me, I'm going to choose Tada. Next we get to choose an image and sound that play every time an alert is triggered. Streamlabs has a really decent sized selection of stock images and GIFs, as well as sounds that you can choose from, or you can upload your own by dragging and dropping. If you want your stream to really stand out, here's where you could spend some time in Photoshop, as well as like an audio program like Audacity, creating a custom notification that really matches your stream brand. But for the purposes of this video, I'll just stick with the default GIF and the default sound. Just as a quick note, if you don't want an image or a sound every time you get a new follower, you can click the little cross here to remove it. Next we set the sound volume for the alert sound, so this can be anything between 0 and 100%. We can also add an alert duration, so this is the fair amount of detail. And some of the other tabs have similar settings. We're just going to skip a hex value if you know it, or you can click and search for a colour of your choice. Finally, if we different alerts for when a user sounds, but for our example, we're done here. So you can enter the hex value if you know it, or you can click and search for a colour of your choice.
Finally, if you're quite comfortable with the platform, you can add a variation to this alert if you want to randomize the messages or images or sounds. But for our example, we're done here, so we can click Save Settings. Now what we have done is we have set up the followers alert in Streamlabs. You can now set up similar or completely different alerts for when a user subscribes, donates, hosts, or gives you bits. Since we've already covered the follower alerts in a fair amount of detail, and some of the other tabs have similar settings, we're just going to skip ahead to the settings which are different. Subscriptions, for people that aren't aware, are for people that are partnered with Twitch. It allows viewers to subscribe to you, getting some sub-only perks for $5, and then you and Twitch will split that $5. If you aren't yet partnered with Twitch, I understand it's probably something that you want to get in the future, but you might as well leave this disabled, as viewers won't be able to subscribe to you anyway. If you are lucky enough to be partnered with Twitch, you'll see that the initial settings can be set of somebody commenting. You can use the keyword months surrounded by squirrely brackets, and that will be replaced by the number of months that the viewer amount is the minimum amount you want your users to be able to donate, and the suggested amount is just the placeholder amount on your donation page. So this is a suggested amount for the donator. They can obviously change it. I'll leave mine at the defaults with a minimum of $1 and a suggestion of $5. The preferred lingo option just allows you to choose between using the word donations or tips, so just choose whichever you think is more natural for you. And next you should be given a link to your donation page. So this might not work until you've finished and click save. But if you just leave this blank, donations, just to abuse the text-to-speech bot. In the message template, you can use the amount and then click the plus icon in sources and select to add a browser source. Let's open up OBS Studio. So in OBS, let's select a source that we want to add our alerts into, and then click the plus icon in sources and select to add a browser source. I'd recommend naming it something that you're going to remember, so for me, I'm going to put Streamlabs Alerts, and in the new window that pops up, you want to be pasting the URL into the URL box. You can change the width and height if you wish to, but this can be changed later by dragging it around. You can also set the FPS. I'd recommend setting it to the same FPS that you stream at to avoid any kind of flicker issues, and the CSS, that can be left at its default unless you really know what you're doing. You shouldn't need to enable either of the bottom check marks, so let's just press OK. Now you shouldn't see anything really at the moment other than a blank box with the red border around it. You can drag, move around and resize. One thing to make sure you've done is to make sure that this is on top of all your other sources, so that you'll get alerts on top of your game or on top of your webcam. I'm going to drag mine into the middle and sort of top area of my stream, and now it's time to test some of the alerts. So head back to the Streamlabs page and let's click Test Follower Alert, and then quickly Alt-Tab back into OBS so we can see our new follower alert showing up. I'm just going to reposition and resize mine a little bit, make it
Streamlabs software can notify OBS in a way of this new follower, and then the notification can appear on stream for the rest of your viewers, and you can completely customize how dashboard. Now, as you can see, there are absolutely loads of features that Streamlabs offers. And to prevent Ting tong tong, ça va aider. Elle parle en thaïlandais, ça va aider. Tu t'es mis dans la merde, ça va aider. Ah, elle t'a mis les mains.
Ding dong dong, ça va aider. 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 Elle parle en thaïlandais, ça va aider. Tu t'es mis dans la merde, ça va aider. Ah, elle t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes. Ouais, 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 elle fait la folle, elle fait la mode. Ouais, 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 on boit toute la night. Check the fuck up, elle t'a mis les menottes. Ouais, ouais, tu réponds plus aux potes. Elle t'a mis les menottes, elle fait la folle, elle fait la mode. Tu réponds plus aux potes. Elle fait la folle, elle fait la mode, elle fait la mode. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes. Ah ouais, ouais. Elle t'a mis les manettes. Ah ouais, ouais. Elle t'a mis les manettes. Ah ouais, ouais. Elle t'a mis les manettes. Ah ouais, ouais.
Elle t'a mis les manettes. Ah ouais. Elle t'a mis les manettes. Ah ouais. Ding dong dong, ça va aider. Elle parle en thaïlandais, ça va aider. Tu t'es mis dans la merde, t'as pas idée. Ah, elle t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes. Ouais, 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 elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, 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 en bout toute la night. J'attends son appel, ah, elle t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes. Ouais, 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 elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, 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 en bout toute la night. J'attends son appel, non, elle t'a pas jeté de sauce. C'est toi qui es faite, petite derrière le boutin. C'est vrai qu'elle est trop fraîche, tu veux l'impressionner en boîte. Tu vites le gars.
ting tang tang, ça va aider. Elle parle en thaïlandais, ça va aider. Tu t'es mis dans la merde, ça va aider. Ah, elle t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes. Ouais, 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 elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, 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 en boit toute la night. T'attends son appel, ah, elle t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes. Ouais, 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 elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, ouais, en boit toute la night. T'attends son appel, non, elle t'a pas jeté de sauce. C'est toi qui es faite, petite tailleur le boutin. C'est vrai qu'elle est trop fraîche, tu veux l'impressionner en boîte. Tu vides le garage, tu comptes l'amener à l'hôtel. Mais elle s'arrache avec un autre. Ouais, 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 elle s'est mise à ta table pour gratter 2-3 revêts. Elle fait mal, mal, mal quand elle wine. Elle va sucer ton sang et te dire bye, bye, bye. Ah, elle t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes. Ouais, 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 elle fait la folle, elle fait la moque. Ouais, 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 en boit toute la night. T'attends son appel, ah, elle t'a mis les menottes. Ouais, ouais, ouais. Cool. Allô, cool. Cool. Et Feuille, il est parti où, cool? Cool. 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 Allô, cool. 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 Allô. Allô. Cool. 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 Eh, diamant, c'est moi, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Bah ouais, c'était juste parce que j'étais sur mon ordi, c'est pour ça. Ah ouais, j'ai vu ça. Tu crois que c'était quelqu'un sur mon compte? Truc, t'as gros vie ou pas maintenant? Bien, tu connais Secret. Tu le connais, ben viens un peu. Quoi? Ah ouais, c'était parce qu'il y avait encore quelqu'un qui l'avait, donc j'ai
Attends, je t'ai pas entendu. Attends, je l'ai vu 2 secondes. Comme ça. T'avais dit quoi? Bah, mais tu l'as quand même déjà la main. Ouais, mais... Ouais, et 38, tu l'as aussi. D'accord. Mais révélation, tu l'as. Tu as fait le secret de révélation ou pas? Mais si tu veux, après, il y a un pote à moi, il connaît par cœur, de chez par cœur, il va le faire aujourd'hui. Même si je l'ai déjà fait 4 fois. Toi aussi, tu l'as pas encore fait, donc alors j'ai invité un pote à moi qui a fait tous les secrets, tu auras 1 million d'XP. Bah ouais, s'il y a quelqu'un dans la partie qui a fait tous les secrets, tu reçois 1 million d'XP. Mais tu peux faire ça qu'une fois. Hein. Qu'une fois, si tu as déjà eu les 1 million d'XP, tu peux plus refaire. Toi, tu l'as pas encore fait le secret. Bah alors tu auras les 1 million d'XP s'il y a quelqu'un qui a fait tous les secrets. Et diamant. Diamant. T'as vu sur... Tu vois le truc pour streamer OBS, t'as vu? Ben regarde, j'ai tout réglé et tout. Là, je fais une pub pour mon pote. T'as vu, s'il y a quelqu'un qui s'abonne, il y a comme ça SpongeBob, comme ça Sponge l'éclair, comme ça qui vient, comme ça, t'as vu? T'as vu? Va une fois sur ma chaîne YouTube, dans Noah Gamer. Tu veux que j'envoie son message? Alors, si t'es déjà abonné, tu te désabonnes et alors tu te rabonnes, alors tu verras, ça va venir, d'accord? Vas-y, je t'envoie avec message. D'accord, mais d'abord va t'abonner comme ça, alors je vois si ça marche, d'accord? Et alors je t'envoie, d'accord? Je t'ai envoyé le nom. D'abord va. Non, j'ai envoyé à l'autre personne. Va d'abord m'abonner. Tu vois qu'est-ce que je t'ai dit? Si t'es déjà abonné, tu te désabonnes et tu te rabonnes, alors tu verras qu'est-ce qui va se passer, ok? Ouais, t'es pas Noah, je vais contacter Sony, donc t'as encore 3 minutes pour me dire le mot de passe du compte Noah Gamer. Sinon, ta PlayStation 4 sera bannie et tu ne pourras plus jouer en ligne sur tous les comptes, sur tous tes comptes. Oh. Ok. Mais ouais. Parce que je rejoignais pas, parce que normal, si tu m'invites, je rejoins. Ouais, ça qu'est-ce que je t'ai envoyé, c'est ça. T'as qu'à marquer. Alors, c'est un logo Anonymous que j'ai fait moi-même. Ben, normalement, dans la Gamers Delbec, il n'y a personne d'autre qui a ça. T'as vu qu'est-ce que je suis en train de faire en live? J'ai fait tout ça moi-même. C'est trop stylé. Et alors, t'as qu'à t'abonner et alors ça viendra, d'accord? Ouais, regarde qu'est-ce qui va se passer. Maintenant tu t'es abonné. Ah, c'est bizarre, hein, pourquoi ça vient pas? Ah, peut-être j'ai pas dû enlever, peut-être. Attends, hein. Je fais comme ça. Là, t'es sur mon live ou pas? T'as vu qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bien fait. Merci. T'as vu, mais peut-être c'est parce que j'ai fermé, mais normalement, s'il y a quelqu'un... Regarde, t'es encore sur mon live. Attends, hein, regarde. D'abord, je vais aller sur YouTube, on va voir le site. T'es encore dessus?
Vas-y, attends, hein, YouTube. Regarde, parce que j'ai reçu un MacBook, t'as vu? T'as vu, ça lag jamais, hein, le truc. Bah ouais, c'est trop bien, t'as vu, ça lag même pas. T'entends une chanson ou pas sur le live? D'accord. Ça pète pas les oreilles? Ouais. Vas-y, ça s'appelle comme ça. Donc reste sur le live, hein, regarde qu'est-ce qui va se passer, d'accord? D'accord, tu vas faire quoi peut-être? Tu vas faire quoi peut-être? Ben, pour mon mot de passe, tu vas faire quoi peut-être? Mais ta révélation déjà quand même. Ah d'accord, ben vas-y. Attends, je vais juste boîte d'alerte. Donc t'es encore dessus? D'accord, regarde qu'est-ce qui va se passer. Hein. Comme ça. Le temps que ça fait. Voilà. Regarde. T'as vu? Mais le live il est un peu en retard, je crois. T'as vu? Tu vois quoi? C'est bien, hein? Regarde, essaye-toi une fois. Réessaye-toi une fois pour regarder. T'as vu, c'est bien, hein? T'as vu, en fait, tu vois, c'est un site, ça s'appelle Streamlabs. Tu te connectes avec ta chaîne YouTube, c'est tout. Et alors, tu vas sur boîte d'alerte, alors tu peux régler. Tu vas juste, t'as vu, tu vas juste sur, comme ça, tu vas en bas, il y a marqué couleur d'arrière-plan. Tu peux tout faire. Tu vas sur, en fait, tu vas sur boîte d'alerte, puis tu vas faire partage de tu vas faire paramètres généraux ou donations ou abonnés ou sponsors, tu vois. Alors moi j'ai fait abonner, donc tu appuies sur abonner. Et alors tu fais activer, tu mets texte, tu mets combien qu'ils peuvent mettre. Alors tu peux choisir SpongeBob l'éclair et des autres trucs, une chanson, et alors tu fais enregistrer les paramètres. Alors il y aura le lien, le URL, tu le copies, tu vas sur OBS et alors tu le copies. Essaye une fois, t'as déjà essayé parce que c'est bizarre que ça marche pas. Rabonne-toi une fois. Oh, mais c'est pas grave, hein. Oh, ouais, c'est pas grave. Vas-y, maintenant je remets comme ça. Ah, il a quand même eu 4 abonnés, hein. Voilà, là j'ai bien fait hein, comme ça. Ah, comme ça, abonnez-vous à Monsieur Cohn, 92, tout ça. Vas-y, comme ça, je fais ça. Maintenant, je vais t'envoyer une pause. C'est un de ces deux, mais je crois que c'est celui-là. T'as encore l'email ou pas?
Diamant. Diamant. Ouais, je t'ai envoyé. Ouais, t'es parti où? Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de... Ouais. Diamant, je devrais attendre combien de temps avant que je joue là-dessus? D'accord. Non, ça va. Ah, c'est une scratch. Putain, si ça marche pas, je vais t'envoyer un autre. Allô, James. James. Ouais. Quoi? Toi, Diamant, toi aussi, tu peux jouer quand tu veux. Ik heb een goeie.